Não tem resposta. Tem razão. Da manhã com Daoshu, que é o facão do norte, tanto para meninos quanto para meninas. In this girls 42 Taijijian meet, we have 6 competitors. E aí, meu? Athlete number 1 entered in. Athlete number 3 prepared. Medals will pan out for this group of young athletes. E aí, Bruno, tá bom? Medalist, our first competitor up from Vietnam, Xi Nguyen Le, was actually our silver. Actually one of our medalists previous É porque World Championships.
Então o Mário está falando aqui que ontem tivemos a ausência de alguns atletas, de vários atletas, a delegação russa, por exemplo, não compareceu, e ele está curioso para saber como que vai se dar aí essa competição, quem que irá tirar a medalha de ouro. Inclusive tem atletas que já participaram em outras modalidades dos Jogos anteriores, principalmente essa atleta do Vietnã que nós estamos vendo, a Thi que tirou a medalha de prata, se não me engano, na competição no 6º campeonato mundial de Wushu. You know, she received a silver medal in Taijijian and gold in Taijijian at the 6th World Championships, and she's also already taken home the gold in the Taijijian event Exatamente, ela já havia tirado medalha de prata, de bronze nos eventos anteriores e nessa competição já tirou inclusive um ouro nessa modalidade de Taijijian. Bruno, os câmeras da luta não vieram hoje, não? Não, falando dos câmeras. Yesterday, Mario, you were in different places, right? I guess you were commenting on arena number 1, and I was here with Alan commenting on arena number 2. So can you just quickly tell us what were the highlights of yesterday's session? I can tell you 100% my favorite event yesterday was Southern Group A, Nanshan A Group. We had the first 2 competitors put up 9.43 and 9.48. Just at the start of the event, they set an extremely high bar. I believe there was another athlete who was able to take bronze home with a 9.3, but it was highly competitive. The interesting thing is, as we know and we've been talking about throughout the week, this Junior World Wushu Championships is the first time that they are allowing Group A athletes to do optional forms. And we've been wondering whether athletes will opt to do optionals or whether athletes will opt to do individuals. However, as we saw from yesterday's Southern Fist event, the athletes that opted to do individuals seem to be able to do extremely well. Now again, I think it was mostly the exceptional athleticism of those athletes, but I'm curious to see how much of that had to do with the actual routine that they did. O interessante que aconteceu ontem, que chamou a atenção, algum destaque específico, e ele comentou comigo aqui que realmente tanto os garotos quanto as meninas da modalidade Mãos do Sul, Changquan, do grupo A, que é o grupo de categoria ou faixa etária mais velha, foi realmente a um nível muito elevado, com pontuações muito elevadas, quase todos acima de 9. Isso se deu ao fato de que eles estavam curiosos para saber que esse ano, pela primeira vez, os atletas do grupo A podem optar ou não fazer ali os movimentos optatórios ou opcionais. Ele viu que ontem muitos optaram em fazer os opcionais, mostrando aí muita técnica, muita força, muita garra, muita criatividade e realmente impressionando aí os árbitros. O que o barbicha quer? Já participaram em outras modalidades dos Jogos anteriores, principalmente gold in Taijijian at the 6th World Championships, and she's also already taken home the gold in the Taijijian event. Exatamente. This is the first time that they are allowing Group A athletes to do optional forms. And we've been wondering whether athletes will opt to do optionals or whether athletes will opt to do individuals. However, e realmente impressionando aí os árbitros.
Final score 8.92. Chi Nguyen's final score 8.92. We see at least one A group deduction, code 70, which is for a loss of balance. Overall B score of 4.12. Então podemos ver a nota aí da atleta 8.92, uma pontuação muito boa, embora ela ter perdido uma dedução de código 70 que está relacionada à perda de equilíbrio. And here we have our athlete from Japan, Fukiko Mori. Temos agora a atleta do Japão, Fukiko Mori. And Mari, I realized that yesterday we had some background music for a specific event, and I guess it was Taijijian, right? So when do we have this music accompanying the performance of the athletes? So I believe it was with Group A because they're doing optionals and their routines are slightly different. They were allowed to do music, but this being Group B and this being the 42 form and it's kind of a standard routine, they're all doing the same routine. There's no music. I get you. Então, perguntei aqui uma curiosidade para o Mário, né? Porque ontem nós tivemos algumas apresentações da espada Tai Chi com música e é interessante notar que algumas apresentações têm música ou não. Ontem tivemos música na apresentação do grupo A, possivelmente porque eles estavam fazendo aí uma performance opcional, e aqui no caso, a atleta está fazendo a performance de 42 exercícios padrões, são a sequência já pré-determinada, onde todos repetem essa sequência compulsória e por isso a ausência da música. Now, of course, Fukiko is our second competitor. We've got about 3 athletes still left to go. We've got our silver and bronze medalists from Taijijian remaining, so you'll want to stay tuned. I'm sure they are looking to also finish in the podiums. Então temos agora a nossa segunda competidora de uma lista de 6, embora uma não esteja presente. E, por gentileza, continuem aqui na transmissão conosco, porque as próximas atletas já foram medalhistas. E com certeza teremos aí surpresas e medalhas logo em seguida. And their routines are slightly different. They were allowed to do music, but this being Group B and this being the 42 form and it's kind of a standard routine, they're all doing the same routine. There's no
E surpresas e medalhas a ponto 70 para Fukiko. You see she took 270 deductions, which are a loss of balance. And you see the overall group score not quite as strong as Chi Nguyen Le from Vietnam, 3.90. Podemos ver aí então que ela tirou 8,70, duas deduções de código 70 por perda de equilíbrio e a nota geral dos hábitos do grupo B foi um pouco menor do que a atleta anterior, 3,90, o que eles consideram que talvez a performance dela como um todo não foi assim tão excelente como poderia ter sido. And currently up is Mandy Chen from Malaysia, who is also our silver Taijijian medalist. Temos aqui então a Mandy Chen da Malásia que tirou a medalha de prata nessa categoria. Now, Felipe, we're not seeing quite as strong as scores as we did in Taijijian. In Taijijian, I believe that our top score was a 9.17. So athletes, the top three broke nines. So it'll be really interesting to see how that opens up the field of play for the last couple of competitors in this event. Então o Mário está salientando aqui que no Taijijian tivemos aí notas nas versões anteriores muito elevadas, muitos acima de 9, e até agora não chegamos aí nesse nível. Vamos ver agora o que vai acontecer com os próximos atletas aí dessa lista. Temos ainda após a Chen, mais dois, uma atleta da França e outra atleta dos Estados Unidos. Quem sabe elas poderá surpreender, tirando acima de 9, com certeza já se aproximando da medalha de ouro e de prata. Now, Felipe, we're not seeing quite as strong as scores as we did in Taijijian. In Taijijian, I believe that our top score was a 9.17. So athletes... Agora, não chegamos aí nesse nível. Vamos ver agora o que vai acontecer com os próximos atletas aí dessa lista. Temos ainda após a Chen, mais dois,
Look at her, she's crossing her fingers. Tão bonitinha, ela tá cruzando os dedos ali para esperar o resultado dela. I'm sure she's anxious to take another medal home. She's already got a silver. Ela já tirou uma prata, então ela tá querendo pegar outra medalha. 8.98, she does it. She is currently in first place. She did take a loss of balance deduction, but if you look at her overall B score, significantly higher. 8.98 até agora em primeiro lugar, apesar de ter tido uma dedução de perda de equilíbrio. Você pode ver que a nota geral dos hábitos do grupo B foi a maior até agora, 4.09. And our next competitor is from France, Rubis Nguyen. Temos a próxima atleta da França, chamada Rubis Nguyen. So Mauro, is it common for athletes to kind of get tired towards the end of the competition? Let's assume that they participated in an event on day 1 and maybe rest on day 2, or maybe participate in another event day 2, and then the third day they're kind of tired of sleeping like on a hotel bed, and they start to miss home, and they are in a different place, maybe not sleeping very well, the routine is totally different. Is it normal for them to not perform so well on the very last days of the competition? You know, I think the biggest thing is how well they prepare for these types of championships. Because to your point, you can see yourself the amount of exertion that's required for these routines, the amount of adrenaline that they have going through their bodies. I mean, they're competing at their top. So yes, fatigue does start to set in. Muscles fatigue, their bodies start to get tired. I'm sure they start to miss home. But I think the biggest thing is, I'm familiar with how a lot of these teams train, and I know that they're preparing for doing so many, events at this level, back to back, so that they can be conditioned and be ready to be able to compete. It just depends on the preparation of each athlete. I mean, you can see it in the more seasoned athletes, the ones that have experience being here. They're the ones who understand what's required to be able to compete back to back. But I'm sure that they're feeling it. I mean, this being the last day of competition, being in Brazil, being away from the time zones, and just training and competing at this level, they've got to be feeling the fatigue at this point. Então eu perguntei para o Mário aqui se é normal, às vezes, o atleta se sentir cansado já no último dia de competição, talvez levando aí a notas não tão elevadas por conta disso. Eles já estão muito tempo longe de casa, né? Estamos falando aqui de crianças, de jovens atletas, com a rotina totalmente diferente, em um país estrangeiro, enfim. Se isso tem alguma influência, né, negativa no desempenho deles. O Mário falou que os atletas desse nível aqui já estão preparados para fazer uma alta performance do começo ao fim. E com certeza, obviamente, o músculo, a parte física já começa a sofrer ao final ali do campeonato, porque dá para ver a força, a energia, a adrenalina que passa pelo corpo desses jovens, e isso tem um impacto sim no resultado dele, embora eles estejam treinados e preparados para esse tipo de situação, principalmente os atletas de ponta, os atletas que já estão acostumados a participar de campeonatos mundiais. De certa forma, eles já vêm aqui já preparados para encarar o campeonato em altíssimo nível do começo ao fim.
com uma rotina totalmente diferente, um país estrangeiro, enfim. Se isso tem já estão preparados para fazer uma alta performance do começo ao fim. E com certeza, obviamente, o músculo, a energia, a adrenalina. Rubens Nguyen's final score 8.82. Temos o resultado dela, 8.82. Uma dedução aí de código 54, que está relacionado com as posturas. Importante que salientar que alguns erros para esse tipo de código podem ser os seguintes: arrastar a ponta do pé, ou oscilar o centro de gravidade, ou até um pé elevado demais, ficando aí bastante longe do chão. And here's our last competitor from the United States, Judy Liu. Temos aí a última atleta dessa categoria dos Estados Unidos, chamada Judy Liu. Judy's already taking home a bronze medal from Taijijian here, so I'm sure she's looking to try to move up in the podium finishes. Então a Judy já tirou uma medalha nessa competição, a bronze medal, you said? Bronze. Uma de bronze na categoria de espadas Tai Chi. Nós estamos vendo agora, só para salientar, a modalidade espada Tai Chi, mas em sua forma de 42 exercícios. Existe ainda outra modalidade, Taijijian, que é a espada Tai Chi também. Maybe you can hear in the background the Brazilian people chanting the national anthem. Maybe you have a Brazilian athlete competing right now. There we go. I think we have a boys age group Daoshu going on right now. That's right. Temos então aí a plateia brasileira cantando o hino nacional, porque temos a participação do atleta brasileiro na arena número 1, participando aí da modalidade Facão do Norte. Então você pode entrar no canal Wushu TV e pode ver também a transmissão da arena número 1 acontecendo simultaneamente. Nós estamos aqui transmitindo a arena número 2. I just told the listeners, Mario, that they can tune into Wushu TV on YouTube, right? In order to watch the arena number 1's presentations. That's right. Arena Run currently has boys and girls Daoshu Group A, and then followed by boys and girls Nandao Group A. Judy Liu's doing a really good job here. Now we've got a top score so far of 8.98. Second place is 8.92. And then you've got third place with the 8.82. So there's definitely room at the top for someone to jump into the medal finish. Então o Mário está dando aqui as notas até agora. Temos então em primeiro lugar a atleta Mandy Chen com 8.98, tirando a medalha de ouro até o momento. Depois temos a atleta Chi Li, do Vietnã, com 8.92. E por último temos a atleta da França, Rubens Nguyen, com 8.82. O que tem bastante espaço aí para a Judy Liu dos Estados Unidos tentar conseguir uma medalha. Vamos ver se ela consegue. Experimentando rolo aí
Judy's final score, 9.0. Perfect A score, high B score. She did it. She took the gold. Olha só que incrível. Realmente ela tirou a medalha de ouro, tirando uma nota fantástica, 9.0, com absolutamente nenhuma dedução. E uma nota muito boa dos árbitros do grupo B, totalizando 4. Então, o total de 9, 4 mais 5. Excelente. There we see our next field of athletes coming on to the arena. Boys Nandao Group B session. We've got a field of 10 competitors. Looks like we've got a total of 7 athletes, so we may have a couple who have dropped. Então agora os garotos da categoria Nandao, que é a categoria Facão do Sul, já estão se apresentando aos árbitros. Ao todo, aqui na nossa lista, nós temos 10 atletas, mas apareceram somente 6, o que podemos aí presumir que alguns já não estão participando desta modalidade, ou desta divisão. So Mario, what are we looking at here in this event? Nandao, what is important to pay attention to? What might be the possible pitfalls for athletes to get deductions and so on? So I think the most obvious thing is going to be maintaining strength and power throughout the entire routine. I mean, Nanchuan requires extreme endurance. So when you start to see an athlete start to fatigue at the end, I mean, I think most will start really strong, but the ones that will really stand out are those that maintain that intensity throughout their routine. This is the international Nandao routine. So again, the judges are very familiar with this this form. So also making sure that they don't receive any technical deductions. You know, those that are able to maintain the least deductions, hopefully get a full A score, should be able to do very well here. Perguntei para o Mário aqui, então, nessa categoria Nandao, que é o Facão do Sul, o que é importante a gente notar e prestar atenção, quais possam ser os possíveis problemas aí para os atletas, para evitar qualquer tipo de erro. Ele falou que um ponto muito importante é manter a energia, né, e a explosão do começo ao fim. Essa é uma rotina já bem conhecida pelos árbitros, né, e por todos, então eles sabem exatamente a sequência dos exercícios e dos movimentos, conhecem de cor e salteado, e cabe realmente o atleta manter essa precisão das bases, a precisão dos movimentos e dos exercícios e manter toda a força do início ao fim da execução. Skyler's waiting for his score. Overall strong performance. But again, we've got a field of at least 7 or 8 athletes still remaining to follow. We've got Iran, Indonesia, Korea, Algeria, and potentially China. Final score for Skyler, 8.50. We see 2 technical deductions, a loss of balance. Então temos aí o atleta do Canadá, tirou 8.50 com 2 deduções, uma delas por perda de equilíbrio. Now, Felipe, one of the main deductions that you're going to want to keep an eye out for in this event, one of the major stance deduction is the Diebu. So when they put their knee down, that rear foot, the heel has to be down. So there you see that Diebu. Anytime that his knee goes down, completely level with the floor, that heel must be, pressed against the carpet, like there.
So anytime that heel raises, the judges are looking for that particular stance. And I know that historically that's been one of the major deductions in Southern Fist, you know, Nandao, Nangun, Nantren. So if I was a coach, I'd be make sure telling my athlete, keep that heel down and make sure that you emphasize it, you know, and that you hold it. O Mário tá falando aqui que um ponto assim, bem sensível, que pode ser passível de uma dedução, é o fato do atleta, ao fazer as bases, manter o calcanhar completamente em contato com o solo. É muito comum o atleta, de repente, ali na velocidade, na explosão, ele levantar um pouquinho o calcanhar, e os árbitros prestam muita atenção nesse fato. Então, como treinador, ele sempre fala para os atletas dele, quando fazerem as bases, ficar um pouquinho, nem que seja uma fração de segundo ali, com o calcanhar em contato com o solo, para realmente mostrar para os árbitros, olha, estou fazendo aqui a base corretamente. Não dá tempo, não. There we see that Diabu. Now we couldn't see it from our angle, but the judges had very direct line of sight to that. So if there was any deviation in that stance, they'll deduct for that. Exatamente. Pelo ângulo que a gente está aqui, de repente a gente não vê muito bem, estamos aqui na lateral e vendo através de uma TV, mas o ângulo que o árbitro está, você pode ver que o tablado é um pouquinho mais elevado, facilita aí a visão dos árbitros para ver realmente esse encaixe, essa posição da base e dos pés do atleta. Qualquer elevação, qualquer movimento ali que não esteja no padrão é pego com certeza pelos árbitros. It wasn't his case, right? No, he got a perfect A score. Very strong overall B score, 9.07. He's currently in first place. Muito bem, ele tirou uma pontuação muito boa, 9.07, não teve nenhuma dedução. Então não foi o caso aqui, o calcanhar saiu um pouco do solo, ele realmente estava ali deixando bem claro para os árbitros que ele está com uma consciência muito grande de suas bases e o resultado não foi outro. Muito bom para esse atleta do Irã, chamado Mahi Kazami. Agora temos o representante da China, Changquan. Felipe, it looks like we had a withdrawal. China is out of this event. This is Taijijian Brian Tai. Na verdade não, houve um erro aqui. Parece que a China não está participando dessa divisão, que temos agora um participante Malaysia, that's right. Da Malásia, chamado Taijijian. Ryan was our bronze Nangun medalist, and he took gold in Nantran. So I'm sure he's looking to take another medal home. With China out of this event, that might open up a couple of podium finishes, and he's a strong athlete, you know, to his own right, so I'm sure he can finish in that top medal. E o Brian já tirou medalha anteriormente na categoria Mãos do Sul, é um competidor muito forte, com certeza ele está vindo aqui para tirar outra medalha. Now again, we'll have to see, you know, these are compulsory routines, and the judges know exactly where all the technical deductions should be taken. So we'll have to see how they score it. Vamos ver, porque essa aqui é uma rotina compulsória, obrigatória, e os árbitros sabem novamente de cor e salteado a sequência dos movimentos, e temos visto aqui um grande rigor por parte da comissão de árbitros, e cabe ao atleta realmente não pecar em nenhum momento durante toda a sua performance. Felipe, it just goes to show you, you never know what your competition is going to look like. Looking at the original roster, you've got China, Russia, really strong teams. China's not in this event, Russia's out, so, you know, that could have opened up a lot of finishes. Final score 9.0. There we have it, Brian T's final score, 9.00. Olha aí, tirou 9.00 o Brian, e o Mário estava falando aqui que essa competição realmente tem alguns elementos surpresas. A comissão chinesa e a Rússia não estão participando dessa divisão, são comissões, né, são equipes muito fortes no mundo do Wushu, e o fato delas não estarem aqui dá muita margem para as outras nacionalidades, para os outros países, os competidores tentarem aí alcançar uma medalha, talvez até inédita para o país.
Our current competitor on the carpet is from France, Shen Marty. Temos agora aí o atleta da França, chamado Shen Marty. Na toda automática. Aí, pra mudar manual, tem que mudar cada coisa. Now, Felipe, as we were talking about on the first day, Group A athletes are allowed to compete in 4 events. Group B that we're seeing here are only allowed to compete in 3 events. So 1 bare hand, 1 short weapon, and 1 long weapon. We've already seen the Nanchuan and Nanguan events. That leaves, this is their last opportunity to medal. So for many of these athletes, I can only imagine they are going to be trying their hardest to try to break into that top 3. Legal, o Mário está salientando aqui que tem uma questão importante. Os atletas do grupo A, os mais velhos, podem competir em até 4 divisões, e os atletas do grupo B, que são os atletas um pouco mais jovens, podem competir em até 3 divisões. Por exemplo, a categoria de mão livre, ou a espada longa ou a espada curta. Então, como nós estamos no último nível, e se trata aqui, nesse caso que nós estamos vendo agora, de atletas do grupo B, essa realmente pode ser a última oportunidade para esses atletas de conseguir uma medalha. Então, por isso que estamos vendo aí um grande esforço deles de conseguir realmente fazer uma boa performance. Shen Marty's final score, 8.87, currently good for 3rd place. But we've still got Indonesia, Korea, and Algeria. Temos o atleta da França tirando 8.87, nenhuma dedução até agora, conseguindo aí o 3º lugar. O próximo atleta é da Índia. Ele se chama Taijijian. Felipe, India has really put on a really strong team the last couple of years. They've been able to get a lot of medals at the last couple of junior and senior world championships. And you can see here Kim Bajam doing a really good job in this event. I mean, he's really strong, really demonstrating good techniques. We'll have to see how the judges score. Of course, that technical aspect still has to be there, but he is really strong. O Mário está chamando a atenção aqui porque a equipe da Índia, a delegação indiana, tem mostrado aí uma boa participação nos campeonatos internacionais, conseguindo ótimos resultados, e podemos ver aqui pela apresentação do Sin Tin Banjam a força com que ele executa os movimentos, mostrando muita garra, muita explosão do começo ao fim. É claro que o aspecto técnico tem que estar presente também. Vamos ver se ele consegue manter essa força do começo ao fim e não ter nenhuma dedução. I really don't know how they do it. They jump and they kick and they land so gracefully. I don't know how they do this. It's really impressive, isn't it? Yeah. Tô falando pro Mário aqui como é impressionante como esses atletas conseguem saltar, dar chutes aéreos, rodando. Quando eles caem no solo, eles caem assim, perfeito, né? Sem nenhuma perda de equilíbrio. É realmente impressionante. E salientou que é claro que muito treinamento, muito esforço, muitas horas treinando para chegar nesse nível.
Now, one difference with this one, oh, there we have 8.35 final score. Unfortunately, there were a couple of different deductions taken, at least 3, dropping a score down. Ele chegou aí a 8.35, teve algumas deduções de código 50, 53 e 55. Basicamente, pretty much about the stances, right? Yep. Basicamente sobre as bases mesmo, né? Kombu, número 50, número 52 é Shubu e número 53 Pubu. I think maybe that's a risk that some athletes take right now if they opt to go for a very fast and strong form. Maybe the technical aspects or the stances, they are not as accurate as they could be because they do it too fast, and maybe, I don't know, the referees, they can't see it really well, or I don't know, they opt to perform better so they could get a better Group B score. But maybe they got neglect a little bit Group B, Group A, and then get some deductions. Is that correct? Well, so the thing about the judges is the way that the way that you judge typically is anytime that the athlete is motionless in a stance, that is when you judge a stance. So if an athlete moves in and out of a technique really quickly, then typically you don't deduct for that stance because it was technically moving. Okay. But because this is a compulsory routine, there are portions of the routine where you have to stop, or where you may be moving slightly fast, your pacing can be a little bit different. So the most important critical thing at these levels is those tiny details, your basics. In your gongbu, the ability to turn your hip over and your knee to be over your instep, or your back leg to be straight. The other thing about Nandao, Nanchuan, and Nankun is the stances can be higher. As opposed to like Changquan, Jian, Gun, those stances have to be, parallel, horizontal. Whereas in Southern, they can be a little bit higher. I see. So it's a little bit easier to get away with stances in Nangun, Nandao, and Nanchuan, but there are still technical bits that need to be there. But you're absolutely right. The more that they push their pace, the more likely they are to make mistakes. And there we have Jungyoung Park from Korea taking first with a 9.14. Olha aí, temos o atleta da Coreia, Jung Park, tirando o primeiro lugar, 9.14, sem nenhuma dedução. Então eu perguntei para o Mário se às vezes o atleta opta em fazer a sequência de exercícios um pouco mais rápido para demonstrar mais força e agilidade, e talvez ele possa ali pecar na questão técnica, principalmente na formação das bases, por fazer o exercício muito rápido. E ele salientou uma coisa bem interessante, que mesmo o atleta fazendo os movimentos muito rápidos, tecnicamente, quando ele faz uma base, ele tem que dar uma pausa, nem que seja pequena, porque é nesse momento que os árbitros vão ver se a base está sendo feita corretamente e vão deduzir pontos ou não. Então, mesmo ele fazendo rápido, ele tem que dar aquela paradinha. Mas é claro que às vezes o atleta que está fazendo uma performance muito rápida, talvez ele peque ali e não pare, ou pare por pouco tempo, ou por estar chegando ali naquela base muito rapidamente, talvez ele não execute a base da melhor forma possível. Ele salientou que nessa categoria aqui, nessa modalidade que nós estamos observando, que é o Nandao, ou o facão do sul, a base ela pode ser um pouquinho mais elevada, e isso varia de modalidade para modalidade. E às vezes o atleta pode até se confundir. Existem modalidades que você tem que fazer o 45 graus perfeito, outros você pode elevar um pouquinho mais o quadril. This is Yakub Gurab from Algeria. He's putting on a strong performance. Temos o atleta da Algéria, Yakub Gurab. He's our last competitor. O último competidor de hoje, que realmente está impressionando, mostrando muita força, muita vontade.
Final score 8.62. Final score 8.62. Looks like there was a loss of balance in the overall performance, and then in the Weibu, there was a bit of an error there. It looks like his knee wasn't completely bent, his calf wasn't completely touching his upper leg. Olha, chegamos a 8.72, ele teve duas deduções de número 56, que é chamada de Wushu. Aparentemente o joelho dele talvez não tenha tocado no chão, ou o glúteo não tocou a perna da forma como deveria ter sido. Now we have girls Nangun. We've only got 2 competitors lined up, so we might have had quite a couple of drops, Felipe. That might mean a couple of medals for all of our competitors. Olha só, parece que muitos atletas não compareceram nessa próxima modalidade, que é o Nandao do grupo B feminino. Aqui na nossa lista nós tínhamos 7 competidores e parece que só duas compareceram, o que indica medalha garantida para todas elas. Looks like China's dropped. India, I believe, is out. I believe this is our competitor from Iran. Exatamente, a China não está participando, a Índia também. Temos a nossa iraniana, Nazani Bazda. And Nazanin is, of course, our silver Nantron medalist. I'm sure she's trying to up that silver to a gold, so we'll see how this pans out. She is a strong competitor in southern events, so with this being the last event for her, I'm sure she's going to try to put everything out there. Nanzin já tirou medalha de prata em outras modalidades, principalmente nas modalidades do sul, e realmente ela vem aqui para impressionar. Olha o início dela, que força. Really strong so far. I mean, she is on fire. Now we'll have to see how she maintains that intensity throughout the routine. Realmente impressionante a força dela, a rapidez, a agilidade, ela está realmente com tudo. Vamos ver se ela consegue manter essa energia até o final da performance. Was that kick too low? No. Looks fine. It's hard to see from our angle, but it looked okay. Porque para esse chute dela foi um pouco baixo, aqui é difícil esse ângulo mesmo, mas pareceu que não teve nenhum problema. There's that Weibu that our earlier athletes were getting deducted. We'll be curious to see how closely they're checking that stance. Ali ela fez o Wushu, aquela base, que é onde os árbitros estavam sendo um pouco mais rigorosos, tirando pontos. Vamos ver se ela se saiu bem e se ela teve algum tipo de dedução. I get the impression that overall Group B score will be high. Yeah, she was really strong. There you have it, 9.07 perfect day score. Muito bom, 9.07. Nenhuma dedução. A nota do grupo B, os árbitros do grupo B também foi muito boa, 4.07. Our next competitor is from Hong Kong, Pyongyang Tina Wong. Tina, of course, is our gold medalist from Nantron in bronze in Nangun. Essa também é uma atleta aí de Hong Kong, já medalhista de ouro, bronze e outras categorias, muito forte também. Hong Kong has always produced really strong Nantron Southern athletes. One of my all-time favorite athletes comes to mind, Hajinda, who also his daughter is here competing for Hong Kong, and I believe she has already taken home a couple of medals. Hong Kong realmente tem produzido muitos atletas de altíssimo nível, medalhistas, e o amigo até do Mário está aqui, a filha dele está competindo e provavelmente já deve ter levado alguma medalha agora na competição.
Now, one thing that I really like about Tina's performance is she's very technical. Everything is very crisp. She's got very good basics. O que o Mário gosta muito da performance dela é que ela realmente define muito bem os movimentos com a técnica bem apurada, mostrando realmente muita precisão nas bases e nos movimentos. Now we'll have to see how the judges score it. As we've learned, any A judge deductions can really drop an athlete in the ranks. And here, where we have a field of about 3 competitors, that's really going to affect the final placings. Realmente, vamos ver como ela vai se sair pela experiência aí que nós estamos tendo aqui nesse campeonato. Qualquer errinho, qualquer dedução de ponto já joga o atleta lá embaixo na lista e possivelmente perde a medalha. There we go, she's first place. 9.11. 9.11, nenhuma dedução. E os árbitros do grupo B deram até uma nota um pouco mais elevada para ela do que a da atleta anterior. Temos a atleta da Indonésia, Jocelyn Tiara. Talvez a terceira e última atleta, já que as outras atletas não compareceram ainda. Now, so far, Johnson is taking home a bronze medal from Nanchuan and a silver in Nanchuan. I'm sure she's going to be vying for that gold. Ela já tem 2 medalhas nessa competição e outras modalidades. Com certeza ela vai vir aqui para pegar esse ouro, viu? O do Bruno não acha nada não. Passa lá, a espada não acha nada. Se tiver duro, pode encostar no corinho. Foi eu que cheguei 4 da manhã deixando o lobinho não. So far, first place is at 9.11, second is at 9.07. There's still some room there at the top. Agora então, primeiro lugar 9.11, segundo lugar 9.07. Vamos ver se ela consegue aí a medalha de ouro. Depois de 10, eu não solto mais que nessa .910. That's good for second place. She was just shy of first place. 9.10, olha aí, segundo lugar, também nenhuma dedução, muito próxima aí uma da outra, realmente muito competitivo. Although we had like 3 athletes here, I guess we have the 3 top athletes, right, Mario? Yeah, there wasn't definitely wasn't a easy competition for the 3. Although they were all medaling, it was pretty fierce competition. Falei para ele que embora só 3 atletas compareceram, foram talvez os 3 melhores atletas, todos acima de 9 e com diferença muito pequena de pontuação. Realmente uma competição é interessante, né? Não tem muito a ver com o número de atletas, mas com o desempenho de cada um e a proximidade ali da qualidade de um atleta para o outro. Alright, and up next we have boys Group B Changquan event. Temos agora então os garotos do grupo B da categoria Changquan, que é a mão do norte. We have a start list of about 24 athletes. We'll have to see if any athletes dropped. But up first, we've got a strong competitor from Hong Kong, Yin Ching Ho. Yin also is already taking home a gold medal from Daoshu.
Então agora temos aqui na nossa lista 24 atletas, vamos ver se todos eles irão comparecer. Mas de cara já temos aí o atleta de Hong Kong, Chin Hin Ho, que já foi medalhista e realmente promete uma boa performance. Mais movimento é a luta, e hoje de manhã não teve. Arena 2, Boys Changquan Group B event. Athlete number 1, enter the arena. Athlete number 2, prepare. Now, Felipe, these athletes are doing the first international Changquan compulsory routine, which is a difficult routine. So I'm really excited to see how these athletes are able to execute the movements. There are a lot of intricate movements where the judges are going to be keeping a fine out for any technical deductions. So this is going to require not only the technical aspects, but the athleticism to be able to execute those movements. O Mário salientou aqui que agora essa é uma rotina compulsória, com movimentos já clássicos e já sabidos demais por parte dos árbitros, e vocês vão observar que a execução tem que ser muito precisa, não só dos movimentos, e exige muito da parte atlética do atleta. Ali ele perdeu um pouquinho de estabilidade. Então vamos ver aí como é que os atletas vão se sair, pois realmente exige um nível muito elevado de técnica, muito apurada. Now that's the combination that everyone has to do. It's a jump front kick, followed into a jump inside crescent kick, landing in a mabu or a horse stance. Essa é uma sequência já conhecida de chutes, onde o último movimento da sequência é você cair na base do cavalo, o mabu. Here in the first section, this is where you really see an athlete's endurance. He has to perform a butterfly kick and then also a back sweep, which requires a bit of endurance at this point. You got to figure you've already gone through 3 sections. You're almost a minute deep into your form, and still to be having to execute the technical aspects of those movements. This is where it gets a little bit difficult, and the judges are going to be looking out for the ending. O Mário falou que essa execução é dividida em 4 partes e chegando ao final da execução é o momento realmente mais importante talvez para o atleta, porque ele tem que manter a potência e a energia no momento que ele já está bem cansado, ali para o final da rotina. E ainda existem movimentos muito complexos a serem feitos no final, né? Como ali vários saltos, vários chutes. E o atleta realmente tem que mostrar essa força do começo ao fim. There you see at 8.85, loss of balance, back sweep deduction. Certainly that back sweep is going to be a critical part that they have to make sure that they execute within this form. And then it looks like there was a deduction for that horse stance. Ele tirou 8.85, teve algumas deduções também, talvez naquele momento que ele fez aquela rasteira saindo de trás, teve uma pequena, ligeira perda de equilíbrio também. This is Evan Shu from the United States. Temos o atleta dos Estados Unidos, Evan Shu. Here's that 4th section we were talking about. Chegamos agora na 4ª parte, a parte mais delicada. Really high butterfly, well done. Muito alto, é muito bom essa borboleta que ele fez, esse salto borboleta.
Evan Chu's final score, 8.77. We see a loss of balance. Unfortunately, because he couldn't hold that balance, also he got a deduction for not being able to hold it for 2 seconds, and then a deduction for a back sweep. Realmente ele tirou a nota boa, 8.77, mas com algumas deduções, principalmente o código 77, que o equilíbrio não é mantido por pelo menos 2 segundos, e também o código 21, que o pé de arrasto fica fora do chão, ou o membro inferior de arrasto fica flexionado. Esse foi o atleta de Hong Kong, Changquan. Bo Kai is already taking home a gold medal at this Junior World Championships. Ele já tem a medalha de ouro já nesse campeonato. Vamos ver se ele consegue outra. Final score for Bo Kai, 8.80. Looks like he also took a deduction for the back sweep. 8.80, parece que também ele teve aí uma dedução quando ele fez aquela rasteira saindo de trás, back sweep. So it looks like they're looking at the sweep and the balance. There was a slight loss of balance in his routine. Também a perda de equilíbrio que aconteceu em algum momento ali durante a rotina dele. This is our competitor from India, Sparshkar. Temos a nossa competidora da Índia, chamada Sparshkar.
See a couple of technical errors. O Mário já observou alguns erros back técnicos. Olha aí, back sweep dele. Some of the stances looked a little bit high as well. I counted at least maybe 2 or 3 deductions at least. Ele achou também que algumas das bases estavam um pouquinho altas e possivelmente ele haverá algumas deduções de pontos aí. What you'll want to pay attention for in the back sweep is when they sweep, the sweeping leg has to be maintained straight, and it also has the sole of the sweeping foot has to maintain contact with the floor all the way around. Ele falou que a técnica desse back sweep, que é essa rasteira, digamos assim, saindo de trás, é que durante a rasteira a perna tem que estar reta e ele tem que passar, tem que estar em contato com o solo o tempo todo. Yeah, you see a couple of different deductions. It looked like a couple of the stances were a bit high. Some of the kicks were a little bit low as well. Realmente ele tirou 7,86 com muitas deduções de pontos. Novamente, alguns dos códigos ali se referem à base estar um pouco alta, alguns dos chutes não foram tão altos assim como deveriam ser, não atingindo aí ou passando acima da linha do ombro. Wow, that was really high. Yeah. Really explosive. Muita explosão desse jovem iraniano chamado Sahin Banitalebi. This is perhaps going to be one of our most competitive events, because when you consider our athletes will typically do one short and one long weapon, straight sword and spear, or broadsword and staff, and typically those are what are paired with bare hand. But all those 4 category athletes, if they opt to do a bare hand event, it'll typically be Changquan, whereas the southern event, Nandao will partner with Nantrung, so you've only got a smaller pool of competitors within those fields. This has about 4 weapon fields that are kind of pulling athletes into this event. O Mário está salientando que essa divisão é muito competitiva, por ser uma divisão de mãos livres, e da maioria dos atletas que fazem parte de outras divisões com algum tipo de arma participam também dessa divisão de mão livre. Então temos atletas de altíssimos níveis de outras divisões que inevitavelmente vão participar dessa divisão aqui que nós estamos vendo, que é o Changquan na mão do norte, aumentando realmente a competitividade da divisão. Final score for Shaheen, 8.59. 8,59. Com algumas deduções, uma ligeira perda de equilíbrio. O pé de arrasto ali talvez tenha ficado fora do chão. Ou o membro inferior, a perna do arrasto ali também, mas ela pode ficar ligeiramente flexionada. Essa é a parte técnica que o Mário estava se referindo, né, do back sweep, que essa rotação da perna, essa rasteira traseira, dois erros podem acontecer. Né? O pé de arrasto, às vezes ele fica fora do chão, ele tem que tocar o solo o tempo todo, e às vezes a perna, ou o membro inferior desse arrasto, ela não pode estar flexionada, ela tem que estar o tempo todo reta. And here's our athlete from Vietnam, Quan Nguyen Do Min. Temos nosso atleta do Vietnã, Quan Nguyen Do Min.
Just out of curiosity, Marty, I realized that you using like the words back sweep and so on, and I can see here that in Brazil sometimes we use the Chinese term, like this one. I don't know if I'm pronouncing it correctly. Huo Sao Tui. Ho Sao Tui? That's the back sweep, right? Right. Do you normally use the Chinese term for the back sweep, or people are more accustomed to hearing the English kind of translation for the term? I think it really depends on the country. I mean, I think a lot of countries have adopted their own terminology for the terms, but I think the origin, I mean, I think the universal is the Chinese term, and then I think every country tries to translate it as best as they can. But I think the universal language is the Chinese term. Because anytime that you refer up, and final score for Vietnam, 8.70. Anytime that you refer to the actual techniques or any routines, typically your go-to reference or manuals are all the Chinese text, because that is the most descriptive method that judges go by. However, the translation sometimes doesn't translate very well into other languages, so it can be a bit challenging when you translate, for example, into English. It may not be exactly correct. I see. So typically everyone always defaults to the Chinese. I see. Realmente eu perguntei para o Mário aqui, porque ele usa os termos em inglês. Vocês vão observar que às vezes eu até mantenho o termo em inglês, o back sweep, por exemplo. E aqui no Brasil, talvez a gente seja mais acostumado com os termos em inglês. O back sweep é o Ho Sao Tui. E eu perguntei para ele, né, com curiosidade, será que nos Estados Unidos eles usam mais a tradução encontrada no inglês, ou se eles mantêm talvez o termo em chinês? Ele falou que varia de país para país. Obviamente o termo chinês é muito mais completo, mais descritivo, mas às vezes para a pessoa que não entende o chinês não significa muita coisa, né? Mas ele falou também que os hábitos, ou todo mundo que quer saber exatamente como determinado movimento deve ser executado, a referência, a bibliografia, a literatura realmente é chinesa, porque lá está escrito com riqueza de detalhes e precisão como cada movimento deve ser feito. Temos aí o nosso atleta de Macau finalizando a sua rotina. Changquan Lei. Final score 8.96. Final score At the number 8.96. At the number 9, prepare. 8.96 in the first place so far. He had one deduction, right, Mario? Again for the back sweep. Yeah, that's right. Is it the most difficult movement? The problem is that it's in the fourth section, very, very close to the end of your routine. And the athleticism required for this routine is a lot. I mean, it's very high. There's a lot of jumps in the beginning, so it requires a lot of endurance. And then when you've been asked to move fast, explosive, maintain speed, maintain technique,
And then you get to the end, and it's basically you have to freeze, stop your heart that's racing 1,000 miles per hour. It is just crazy. And really pay attention to, you have to maintain acceleration when you do the sweep. You have to maintain it. You can't do like the back Well, sweep it's not a technical requirement, but in order to do the full rotation, it's you the have only to, way you possible. have to do it fast. But then still being able to keep the sole of the sweeping leg touching the floor. Yes. It gets a little bit tricky. I think the biggest thing is just maybe fatigue. I think this being the last day of competition, and then having to do the routine, maintaining intensity, that adrenaline starts to wear off towards the end of your form, and then you're required to do this very technical movement. I think that's probably a bit challenging. And then also, it depends on how closely the judges are scrutinizing each technique. How much of the sole of the sweeping leg has to But they have to contact. maintain a standard, right? If they're paying close attention to the back sweep for one athlete, they have to keep Correct. the same That's right. standard for all the athletes, right? Yeah. Eu acabei de ter uma conversa com o Mário aqui, que realmente esse movimento, o Wushu sweep, ou back sweep que ele fala em inglês, tá aparecendo como para praticamente quase todos os atletas, como ponto fraco, onde os pontos estão sendo reduzidos. Eu perguntei para ele se esse é um movimento muito difícil, né, muito técnico para ser feito. Ele salientou que sim, obviamente você tem que manter a sola do pé em contato com o chão o tempo todo, a perna tem que estar esticada, mas o nível de dificuldade maior é porque esse movimento aparece na última parte da rotina. There you go, Mario. 9.02. Only one deduction, 7th deduction, which is loss of balance, correct. Ele tirou 9.02, atingiu o primeiro lugar com apenas uma dedução, com a ligeira perda de equilíbrio. Então eu estava dizendo que o movimento, o back sweep que acontece mais no final, que torna isso difícil, né? Estamos no terceiro dia de competição, é uma rotina muito puxada, exige muita resistência do atleta, muito do aspecto atlético mesmo, e fazer esse movimento já no final, depois de uma sequência de movimentos muito rápida, fazer esse back sweep e ainda parar e congelar por alguns segundos ali, tendo que controlar os batimentos cardíacos, é algo realmente que exige muito do atleta. Here we have a athlete from Argentina, Francisco Espinosa. O atleta da Argentina, Francisco Espinosa. And the previous athlete, so far he's got the gold medal, right? With He's in first place, yeah. Place. O atleta anterior foi muito bom, tirou 9.02 até agora, está em primeiro lugar. However, we still have a long list We ahead. had a long list of athletes. Yeah, we've got Korea, Japan, Singapore, a lot of strong countries still left. Embora ainda temos aí muitos bons atletas de grandes países ainda para competir nessa divisão. There, see that stance, that might have been a bit too high. We'll see if the judges deducted for that. Aquela base ali talvez tenha sido um pouquinho mais alta do que deveria ter sido. Vamos ver se os árbitros pegaram aí esse erro. Final score 7.45.
Final score 7.45. 7.45 é a nota final dele. Series of deduction stances mostly. A maioria das deduções dos pontos foram em virtude realmente das bases que não foram feitas aí com maior precisão. Up next is a competitor from Macau, Changquan. Temos aí um competidor próximo de Changquan de Macau. He was our silver medalist in Jianshu. Tirou a medalha de prata, né, esse atleta. Put on a really strong performance. E realmente está chegando com toda a força, querendo outra medalha. This is balance. Olha aí a parte do equilíbrio. Dos dois lados. É assim. Ó, agora você foi lá, cortou pro outro lado agora. É. Tá bom. Looks strong all around. Parece realmente que ele manteve aí a força do início ao fim. Now we'll have to see how the balance panned out. It was difficult to see, but I couldn't tell if he held it for 2 seconds. He might have been still moving, but again, it depends on how the judges saw it. I was gonna ask you, did you ask your athletes to mentally count like 1, 2? Yeah, I tell them to count my count, not their count. The world's slowest 2 seconds. 9.07. 9.07, first place so First far. place, yeah. Well done. Primeiro lugar até agora, e ele estava ali com receio do atleta não ter segurado por 2 segundos, numa postura importante ali. E eu perguntei para ele como treinador, né, que o Mário é um treinador de alguns atletas lá nos Estados Unidos, e eu perguntei para ele se ele pede para os atletas contarem mentalmente 1, 2, ele falou que sim, mas 1, 2 do treinador, não do atleta, porque às vezes o atleta conta 1, 2 muito rápido, né? Então os 2 maiores, os 2 segundos mais longos, né, que eles devem contar. Temos aí o atleta do Paraguai, Franco Britos. Here we see a problem with the landing. Realmente ali a forma como ele aterrissou não foi adequada. Now, Felipe, one of the challenges with the balance is if you go into the balance and you start to lose your balance, you'll get deducted for a loss of balance. However, then there's also the requirement that you have to hold it for 2 seconds. So it's a bit of a it's a bit challenging for the athlete, because if you start to lose it, you wonder, should I hold it and try to salvage it? Yeah. Or do I just take the deduction and move on? Yes. Because as you're trying to fight to hold on to it, you can take multiple loss of balance deductions. Yeah. The loss of balance deduction, the code 70 is given when an athlete's body or, positioning changes and then corrects into the opposite direction. So if they're holding it there for 2 seconds, but they're moving, the judges are just 70, 70, 70, 70. Oh my goodness. So you can take multiple deductions just for one balance if you're not careful. I see. So I think what typically what most coaches instruct is
Hold it as long as you can. Yes. But if you're gonna start losing your balance, don't try to keep correcting. Just keep moving. That's usually the best way to salvage it, to minimize more deductions. O Mário falou uma coisa interessante, que na parte ali de manter o equilíbrio, você pode perder vários pontos, porque às vezes você tem que, além de manter o equilíbrio, você tem que segurar por no mínimo 2 segundos. E às vezes o atleta, quando ele começa a perder o equilíbrio, ele tenta voltar para a postura inicial, e esse é uma decisão que ele tem que tomar ali na hora, porque ele pode perder vários pontos só nesse momento. There you go, 6.82, many deductions there. Então 6.82, muitas deduções do atleta do Paraguai. E aí, como eu estava falando, é uma decisão que às vezes o atleta tem que fazer, mas o treinador já fala para ele que se você vê que você vai perder o equilíbrio, às vezes é melhor você segurar o máximo que você pode e já passar para o próximo movimento. Porque se ele ficar perdendo equilíbrio e voltando para a posição inicial, toda vez que ele vai e volta, os árbitros vão tirando pontos. E realmente, em uma postura só, ele pode perder vários pontos. Não tá no tempo, né? Currently up is an athlete from New Zealand, Cameron Siu Lee. Já tô aprendendo, já posso arbitrar já isso aí. Here we see a loss of balance on that landing. Você sabe que acabou quando fica mais velho assim, passa rápido, né? Não sobe mais. No mínimo exige um full terra. No mínimo é só com full terra pra mexer. Aí, mas nessa idade aí já era, nem full terra adianta mais não. Aí tem que sentir prazer dando mesmo. Não, eu quando meu pau não subir mais, eu vou dar um pulo. O que importa é sentir prazer. Já tá já nisso aí. Você já tá já nisso aí. O que importa é o prazer chegando. Não, quem gosta é o Bruno. Como é que chama o nome dele, artístico? Não é? Quem caça prazer. Então pronto. Pode ir pra tela, meu bem? Tá bom. Que a gente fez agora? Tá. Here we see a little bit of problem with the back sweep. Cameron eagerly awaiting for his score. We are down 12 athletes in a field of 24. Still have quite a few strong athletes remaining. We have athletes from Singapore, Indonesia, United States, Korea. Final score for Cameron is 7.27. We see a series of A judge deductions, which likely impacted his overall B score. É isso, né, meu bem? Que hora você saiu hoje, hein? Currently up is our athlete from Mexico, Adalberto Morales Rodriguez. Eu sei com que lado ele caça prazer. Não tô falando? Sei não vai
toda babada. Sei bem, mas você aguenta chorar, ele aguenta rindo, viu? Coming up on his fourth section. Chegando agora na quarta parte da apresentação da rotina dele. O atleta do México, Adalberto Rodrigues. Overall strong athlete. We'll have to see the technical deductions though. No geral, um atleta bem forte. Vamos ver se teve alguma dedução de pontos. Ele tá saindo da boca do Brasília. Não, de preço de lá. Final score 8.1. Final score 8.10. Number 15 and Daniel. 8.10. 16 prepare. Resultado final. E deu certo desse jeito? Again, I could see that he got a deduction 77 because he couldn't hold for more than 2 seconds. Yeah, loss of balance. Realmente, de novo, aí apareceu aí a dedução de número 77, que o equilíbrio não é mantido por pelo menos 2 segundos. Além de outras deduções, obviamente. Temos agora o atleta do Egito, Tarek Abdelkarim. Na verdade é do Cazaquistão, right? It's from Kazakhstan. Yes, I think the Egyptian athletes dropped. that's right. This is Daniel Orelo. Exatamente, o atleta do Egito não compareceu, então esse é do Cazaquistão, Daniel Orelo. See a couple of technical errors, some loss of balances. His balance, he was able to hold on to it, but he was moving throughout the balance. What the judges really want to see is you to be able to hold the balance and stay there for at least 2 seconds, maintaining in control. You can't appear as though you're moving or falling or moving out of the balance. A gente viu ali que ele conseguiu segurar um pouquinho, embora estivesse quase que caindo. E novamente os árbitros têm que... You see the back sweep, the foot came off the ground. Ele viu aí agora nesse back sweep aí, o pé dele não tocou, estava fora um pouco do solo também. E no anterior ele não conseguiu segurar por 2 segundos. E os árbitros prestam atenção realmente se você consegue ficar paradinho no mínimo 2 segundos na mesma posição. Foi bem claro mesmo ali que o pé dele não estava tocando o solo. Provavelmente teremos a dedução de número 21 do Wushu Tui, ou back sweep em inglês. Final score 7. Daniel's final score 7.77. 7.77, sua nota final. Number 16 and Daniel. You see a loss of balance, not holding the balance long enough, a couple of loss of balances, in addition to stance deductions. Exatamente, aí perda de equilíbrio, várias vezes não segurou o equilíbrio, a posição por 2 segundos no mínimo, e também novamente o pé de arrasto estava fora do chão. And here's Arnold Sun from New Zealand. Temos o representante da Nova Zelândia, Arnold Sun. Eu falei que era mais um tiquinho, não foi?
Foi. Não, você falou que era 7,8. E o que eu falei, que era mais um pouquinho. Você programar um pouquinho, foi quase 8. Eu tô falando que eu posso... There you see a slight adjustment on that tornado jump inside crescent kick landing. Agora você vai dar pra juiz. Teve que ajustar o chute rapidamente. Agora eu vou... Se quiser treinar, eu vou fazer um samuraizinho, não sei. Se quiser, eu falo com os professores ali, fazer um samuraizinho, não sei. Pode virar um samurai também? There we see some issues with that butterfly as well, and that bow stance, Em casa é tanta merda pra juntar, hein? Ali, alguns erros ali, principalmente nas bases, base de arco e flecha. Você em casa tem merda pra juntar, hein? Putz. E quando chove, o cheiro, cabucho. É apartamento? Essa conversa, não posso abrir? Não, tá bom assim. Final score 7.46. Final score for Arnold Sun, 7.46. 7,46 a nota final do atleta da Nova Zelândia. Próximo atleta, vamos ver se ele compareceu. This is our athlete from Singapore, Tai Fung Nicholas Boy, who is also our bronze medalist in the boys' Dao. Próximo é o atleta da Singapura, também tirou medalha de bronze na outra modalidade. Singapura, Ken Feng Ngoy, Nicholas Ngoy. Now, Felipe, you can just see the intensity in his eyes before he even starts. I mean, that's already, he's coming into this with the right attitude. O Mário está salientando aqui que de cara já, quando ele entra no tatame, você pode ver a intensidade presente nos olhos do garoto, mostrando muita garra, muita força, muita vontade e já dando sinal aí para os árbitros que ele veio realmente para pegar uma medalha. Here we're coming up on the fourth section. This has been giving a couple of athletes challenges. Really high butterfly kick, good extension, legs are straight. Here's the back sweep. Essa última parte, a última sessão aí, que tem dado bastante trabalho para os atletas, onde a maioria dos pontos são reduzidos. Vamos ver como ele se saiu com esses últimos movimentos da rotina. Final score 9.12.
Final score 9.12. He takes first place. Olha aí, 9.12, primeiro lugar. Sem nenhuma dedução, no deductions. Up next is our athlete from Indonesia, Nelson Luis Fernando. Temos um atleta agora da Indonésia, Nelson Luis Fernando. Última luta. Não foi muito boa, não. Não, ele passou dos 8, sim. Passou dos 8. Final score for Fernando, 8.83. 8.83. Esse foi o resultado final de Fernando. Ele teve uma redução de pontos para a técnica de membro inferior chamado Wushu, ou back sweep. And here we have Malcolm Lai from Singapore. Temos o Malcolm Lai da Singapura agora. Você comeu aquele pão de queijo que eu deixei em cima da mesa pra você? Não. Antes de sair? Vai trabalhar amanhã, vai, Bruno? Vai trabalhar amanhã, vai? Não, sério, você vai estar aqui amanhã? Você vai estar aqui amanhã? Really explosive athlete. Muito. Start. Começou muito bem, com muita explosão atleta. Final score Final score for Malcolm, 9.05.
Resultado final, coloca Puts him in 9.05. third place. Terceiro lugar até agora. The number 21 prepare. Our next competitor is from the United States, Alex Taolu. Vamos aí, próximo atleta dos Estados Unidos, Alex Cao. Ele é seu? Quem trouxe o Lobinho pra cá? Eu conhecia o Lobinho. Quem foi embora levando o Lobinho? Amanhã você vai trabalhando ou não? Sério, mano? Sabe que amanhã só alguns se vão, né? Tô vendo. Hã? Não, amanhã realmente eu não tô. Tá não? Não, mas você tinha que estar hoje. Pra dar o corte pra todo mundo. Tá pegando quem? Pra não trabalhar ainda? É o Vitor ou é o Guilherme? É o Wushu. Foi bem na banda. Deixa eu ver, pode explicar o banda. That was Alex Cao from the United States. We are down to our last 4 competitors. We'll have to see if there are any withdrawals. Estamos chegando aí ao final da nossa lista. Esse foi o Alex Cao dos Estados Unidos. De acordo com a nossa lista, temos ainda 4 competidores, inclusive um brasileiro no final. Mas vamos ver se todos irão comparecer. Final score for Alex, 8.76. 8.76, resultado final para o Alex. The number 22 prepare. Looks like there were 2 deductions, a loss of balance, and then deduction on the sweep. 2 deduções, uma por perda de equilíbrio e a outra de código 21. Eu acredito que é o Huo Sao Tui, o back sweep. Eu acredito que quando eu estava vendo ali, o membro inferior de arrasto, ele estava um pouquinho flexionado. Talvez tenha sido isso. Agora o atleta coreano, Jang-hyun Kim. Muito bom. Não, ele não finalizou a rasteira muito bem, não.
Essa aí é lá pra quinto. É entre quinto e oitavo, assim. Final score 9.1. Final score for Korea 9.10. They take the silver at the moment, standing in second place. 9.10 para a Coreia, conseguindo até agora a medalha de bronze. Excelente atuação do atleta, sem nenhuma dedução. Now we'll have to see how that pans out. We've still got Japan, Korea, and Brazil. Japan has always been able to produce very strong Changquan athletes as well. Temos ainda o Japão, o Canadá e o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Japão com certeza é um celeiro aí de excelentes atletas do Wushu. There we see that jump front kick into a jump inside kick combination. Really strong jumps. Podemos ver a combinação aí, muito bem executada, de saltos com chutes do atleta japonês. Japan takes first place, 9.15. He overtakes the current first place competitor. We'll have to see if he can hold on to that placing. Olha aí, 9.15, pegando realmente o primeiro lugar até agora, o atleta japonês, uma excelente performance, restando apenas 2 atletas. By the way, we see the crowd singing the Brazilian anthem. That's the last event. Competitor today, the Brazilian boy Fernando Faustino. Olha aí o último atleta de hoje dessa divisão, o Fernando Faustino representando a equipe brasileira. Dá para ouvir a torcida apoiando o atleta do Brasil.
of that floor section. Chegamos aí a parte final da rotina, a parte mais difícil, onde o atleta realmente tem que mostrar aí uma resistência, uma força do começo ao fim. You can hear the Brazilian crowd going nuts outside. Dá para ouvir aí a torcida brasileira se divertindo e apoiando realmente a nossa atleta. That was our final Changquan competitor. You'll want to stay tuned. Immediately following Changquan, we are going to have the boy and girls Daoshu C group. Então esse foi aí o último atleta da categoria da Mão do Norte, Changquan. E logo em seguida teremos aí a participação dos garotos da categoria Daoshu, que é o facão do norte. Final score for Fernando, 8.52. 8.52, nota final do Fernando. Saiu mancando. There are your final three medalists. Ritsuki Nakata from Japan, Kai Feng Nicholas Ngoy from Singapore. Temos aí então o quadro de medalhas, finalistas no estado final. O Brasil chegando em 15º lugar, mas com uma boa pontuação. Lembrando que o nível aqui é muito elevado. And it looks like we have a slight change in schedule. Up first, we have girls Daoshu Group C. Temos uma ligeira alteração aqui na nossa programação. Agora na arena número 2, teremos a apresentação das meninas na categoria do Facão do Norte. Na divisão Facão do Norte. I believe I only count 7 competitors. We've got a start list of 9. So it looks like at least a couple have dropped. Our first competitor, of course, is from Turkey, Atisku Koskun. Temos aí a nossa primeira participante da Turquia, Atisku Koskun. E na nossa lista tínhamos aqui 9 atletas, mas o Mário contou aqui da nossa cabine 7, o que indica que talvez 2 atletas não estarão presentes nessa divisão. Now I'm curious to see what deductions, what judge deductions we are going to see in these C group categories. These C group categories are doing the elementary routine forms, so it's nothing but essentially stance, basic movement into basic movements. And there you have it, 8.40, 352 deductions. So again, we're likely going to see quite a few deductions for stances. The 52 being, of course, for the shubu, the heel of the rear foot being off the carpet, or the thigh of the bent leg not being level.
Então ela tirou a atleta 8,40. Como estamos falando de atletas do grupo C, que são atletas mais jovens, de 6 anos até 12 anos de idade, o que é exigido é uma sequência de exercícios, movimentos básicos, elementares, mas fundamentais, e provavelmente o que vai aparecer serão deduções relativas às bases. Foi o que aconteceu com a atleta, ela perdeu alguns pontos de código 52, que tem a ver com a postura Shubu. Talvez o calcanhar do pé de apoio não tenha ficado fora do chão, a coxa do membro inferior flexionado fora da linha horizontal. And this is our competitor from Iran, Zaha Borchekan. Temos a nossa competidora do Irã, Zara Borchekan. Aí depois era o contrário. O Bruno tá errando de propósito lá pra levar comida de rápido e for. Ele tá com medo de vocês. Mas é que o show tá com medo de vocês. Zara's final score 8.76. Olha o resultado final dela, 8,76. Com apenas uma dedução. So weapon deduction code 62 for Antao or Guanao, which is when the sword wraps around the head and wraps, the sword has to be maintained close to the body. So if the sword gets away from your body, that's where that deduction 0.1 is given. O Mário está explicando aí a dedução que aconteceu com ela, que é de código número 62, relativa à técnica de manejo ali do equipamento, e a técnica 62 tem a ver com o Shantu ou Gonao, que é quando a lâmina ela fica afastada do corpo. And here we have Kajal Chanu Nagom from India. Temos representante indiana chamada Kajal Nangom. And it does look like we did have a slight order change. If you are interested in seeing boys Daoshu Group C, that is currently about to begin in Arena 1. Tivemos apenas uma ligeira mudança na nossa programação. Se você estiver interessado em ver a apresentação dos garotos do Facão do Norte, com o Facão do Norte, por gentileza, vão até o canal da Wushu TV na Arena número 1. Bélgica vai ganhando, tem bastante. Bélgica disputando o terceiro lugar lá.
Já meteu um gol com 3 minutos e já Cachal's final score, 8.37, currently putting her in third place. 8.37, colocando ela agora em terceiro lugar até o presente momento. And here we have a competitor from Malaysia, Kai-Shin Wong. Temos aí o representante da Malásia, Kai-Shin Wong. You can just see the difference in her speed. Dá para ver realmente a velocidade com que ela realiza os movimentos. Really strong performance. I think she has potential to break into the top 3 for sure. Muito boa a apresentação dela. O Mário acredita, inclusive, que ela tem sim muito potencial de estar entre as 3 melhores competidoras aí dessa divisão. Score 8.87. 8.87 puts her at first place. Exatamente, 8.87, o Mário estava certo, nenhuma dedução e até agora, primeiro lugar. And here's our next competitor from Egypt, Sama Khaled Ali Khalel. Próxima competidora do Egito, Sama Khaled Ali Khalel. É porque perde o foco. Tem muita gente atrás, fica caçando rosto. Vou tentar fazer pra você. O que mais você quer que eu tente fazer pra você? Quer que eu controle? Você quer que eu vire essa câmera nesse cabo aqui? Você quer? Você gostou da lente grande dele? Muito grossa. Não tô não. E eu não vejo porque eu tô de costa. Vira homem, rapaz. Vai virar homem. Final score Score 8.35. 8.35, o resultado final At the dela. number 6 at the arena. At the number 7, Japan. Here we have a competitor from Indonesia, Aquila Gaida Faiza. Vamos a nossa competidora aí da Indonésia, Aquila Gaida Faiza. We are down to our final 4 competitors, but again, there were a couple of withdrawals, so we'll have to see what our final lineup looks like.
Estamos chegando ao final da nossa lista de competidoras. Algumas atletas não estavam presentes. Aqui na nossa lista ainda temos 4 participantes, mas talvez haverá apenas mais uma ou duas. Quando tiver bem no momento importante, eu vou colocar um cartaz bem na frente aqui, falando. As imagens ruins aí é erro no corte. Tá sendo transmitido no mesmo jeito isso aqui. Eu vou botar um cartazinho aqui na frente, fora payment. Final score for Aquila, 8.85. Olha aí, 8.85 para a Aquila, pegando até agora a medalha de bronze. Nenhuma redução na performance dela. She is currently ranked second, with our next competitor taking the field now. This is Tiana Emma Tran from Canada. Vamos agora ver a performance da Tiana Emma Tran do Canadá. E aí, gostou? Gostou? Tá bom. Que é craque. O outro câmera também é craque. Uma droga. Pode deixar aí, você pode levar o lobby. Eu dividi ele com o Bruno. Final score 8.53 for Tiana Tran. 8.53 para Tiana Tran, apenas uma redução de perda de equilíbrio. Já levou feio. And here's our next competitor from Argentina, Jasmine Tiaboco. Temos a presidente da Argentina, Jasmine Tiaboco. Não prende o cabelo. As outras fizeram trancinha. A Argentina só tá dando mole também, viu? Nessa parada. A Argentina só tá levando fogo.
Final score 7.3. Final score for Jasmine, 7.30. 7.30 para Jasmine. Taolu Arenatu. And she appears to be our final competitor. Agora Vai começa. ser a última competidora. And it's interesting because I realized that she got like a deduction 79, which is when you forget a movement. Right. So depending on when either there was a missing movement or she paused significantly long enough to where the judges felt like there was something missing. We'd have to see the replay, but that's in the Group C form. Again, that's the challenge with these compulsory events is that the judges know every single movement. So if anything is missed, you can receive additional deductions for that as well. Essa linha tem aqui com o Mário que, pela primeira vez, pelo menos para mim, eu vi aqui uma dedução de código 79, que quando o atleta esquece algum movimento, e por se tratar de movimentos fundamentais e básicos, já bem conhecidos pelos árbitros, eles conseguem observar realmente quando acontece algum erro. And that does it for our morning session in Arena 2. Be sure to tune in this afternoon at 3 p.m. Brasilia time. We are going to be starting off the afternoon with our final Taolu events for this afternoon in Arena 2, which will be Boys and Girls Wushu Group B, Boys and Girls Jiangsu Group B, and Boys and Girls Jianshu Group C. Então, acabamos agora finalizando aqui as apresentações desta manhã. Voltamos agora às 3 da tarde com as apresentações da tarde, que são as últimas apresentações de Taolu. Teremos Wushu, tanto de garotos quanto de meninas, que é o bastão do norte. Teremos também Wushu para meninos e meninas também, que são com as apresentações com lanças. E, finalmente, Jianshu para meninos e meninas também com apresentações com espada. Aguardamos vocês. Até mais tarde. We'll see you guys back this afternoon. This is Mario Martinez from Wushu TV. E this is Felipe Lacerda, your Brazilian commentator. Felipe Lacerda, o seu comentarista aqui no Brasil. Obrigado.
Calma aí, deixa eu me ajustar aqui com cadeira e tal.
Tá bom pra você ainda não? Tá, tu quer que eu pegue o quê? Agora. We have finished the category boys style shoots. This one was the last category. We are now finishing the session. The award ceremony is going to be taken in a few moments. Taolu judges march out. Ladies and gentlemen, our award ceremony is going to start soon.
mas é aí que entrava a outra câmera, né? Porque a entrada, na verdade, é nas costas dessa câmera 1. Ladies and gentlemen, please. Any lost and found items, please bring to the press area. Any lost and found items, please bring to the press area. Melhorou isso? Mas é impossível.
pancada mesmo, tá? Até mesmo pela posição do segundo colocado. Our mark is still here. No, I'm just chin, this is the chin. This is the jaw. This is the right? You see what I mean? This is the jawline. This is the chin. This is the ear. Ladies and gentlemen, if you have found any lost item, please bring to the press area.
tô mudando aqui que eu tenho que ficar em pé agora. We would like to call all the athletes to the medal ceremony. The athletes Então vou mudar aqui, tá o foco automático e mesmo assim não tá would like to mudando. invite all the finalist athletes to the medal ceremony.
initiating the award ceremony for the categories on this session. Category Boys Daoshu A. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Madi Alimejan, Executive Board Member of the International Wushu Federation, and Mr. Marcos Alves, President of Brazilian Wushu Federation. Okay. On third place, Jeon Park, Korea. On second place, Changquan, Malaysia. And the gold medal to Syed Mohammed Hosseini, Iran. Now, please sing for the national anthem of Iran. Thank you and congratulations for the athletes. Next category, Girls Daoshu A. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Ian Wong, Technical Committee Member of International Wushu Federation, and Mr. Daniel Dionisio, President of Brazilian Wushu Federation. On third place, Simon Makbuli, Turkey. On second place, Nadia Permata, Indonesia. And the gold medal to Liang, USA. Now, please stand for the national anthem of USA.
Thank you and congratulations to the athletes. The next category, boys Nandao 8. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Madi America, Executive Board Member of International Wushu Federation, and Mr. Yu Jun, Chairman of Medical Committee of International Wushu Federation. On third place, Nandao, Singapore. Second place, Muhammad Ali Mochi, Iran. And the gold medal to Chi Lung Lao of Hong Kong, China. Now, please stand for the national anthem of People's Republic of China. Thank you and congratulations to the athletes. The next category, girls Nandao 8. Please welcome the athletes. And please welcome Mrs. Lu Xiaomin, Technical Committee Member of the International Wushu Federation, and Mr. Marcos Alves, President of the Brazilian Wushu Federation. On third place, Mina Wanami from Czech, Iran. On second place, Paul Yang Lao, Hong Kong, China. And the gold medal to Sun Jin Wong, Macau, China. And now, please stand for the national anthem of People's Republic of China.
congratulations to the athletes. The next category, girls 42 forms Taijijian B. Please welcome the athletes. And welcome Mr. Byron Jacobs, Technical Committee Member of International Wushu Federation, and Mr. Daniel Dionisi, President of Brazilian Wushu Federation. On third place, Chi Nguyen Lee, Vietnam. Malaysia. And the gold medal to Judy Liu from USA. Now please stand for the national anthem of USA. Congratulations to the athletes. The next category, boys Nandao B. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Peter Moore, Vice Chairman of Technical Committee of International Wushu Federation, and Mr. Marcos Alves, President of Brazilian Wushu Confederation. On third place, Taijijian, Malaysia. Second place, Nabi Hani Kobani, Iran. And the gold medal to Julian Park, Korea.
Korea. And now, please stand for the national anthem of Korea. Thank you and congratulations to the athletes. The next category, girls Nandao B. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Taijijian, Chairman of Medical Committee of International Wushu Federation, and Ms. Lu Xiaomi, Technical Committee Member of International Wushu Federation. Our third place, Nazami Basai, Iran. Second place, Jocelyn Hendra Kara, Indonesia. And the gold medal to Changquan, Hong Kong, China. And now, please stand for the national anthem of People's Republic of China.
Thank you and congratulations to the athletes. Our next category, boys Changquan B. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Peter Wall, Vice Chairman of Technical Committee of International Wushu Federation, and Mr. Byron Jacobs, Technical Committee Member of International Wushu Federation. On third place, Jin-Ho Kim, Korea. The second place to Kai Frank Nicholas Moore, Singapore. And the gold medal to Wushu Nakanda, Japan. Now please stand for the national anthem of Japan. Thank you and congratulations to the athletes. Our next category, boys Daoshu C. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Stephen Wong, Technical Committee Member of the International Wushu Federation, and Mr. Nandao, President of the Brasília Wushu Federation. On third place, Taijijian, Canada. On second place, Yan Singapore. And the gold medal to Lawrence Korea, Indonesia.
national anthem of Indonesia. Thank you and congratulations to the athletes. Our next category, girls Daoshu C. Please welcome the athletes. And please welcome Mr. Mati Halimuja, Executive Board Member of International Wushu Federation. And Mrs. Lu Xiaomi, Technical Committee Member of International Wushu Federation. On third place, Zaha Bocheka, Iran. Second place, Akira Raida Waisa, Indonesia. And the gold medal to Taijijian, Malaysia. And now, please stand for the national anthem of Malaysia. Ladies and gentlemen, we are sorry we have technical problems. Thank you and congratulations for the match. Wait.